Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning Hebrew through sentences. This method not only helps you expand your vocabulary, but also gives you a deeper understanding of the language structure, just like how children naturally learn to speak. So, without further ado, let's begin. To say I hang out with friends. As a male, say אני מבלה עם חברים. I מבלה, hang out, singular male, עם, with, חברים, friends. And as a female, say אני מבלה עם חברים. To say I am looking for a job. As a male, say אני מחפש עבודה. I מחפש, look for, singular male, עבודה, job. And as a female, say אני מחפשת עבודה. To say I am sending a message. As a male, say אני שולח הודעה. אני שולח, sending, singular male, הודעה, a message. And as a female, say אני שולחת הודעה. To say I am translating a sentence. As a male, say אני מתרגם משפט. אני מתרגם, translate, singular male, משפט, a sentence. And as a female, say אני מתרגמת משפט. To say I am lying in bed. As a male, say אני שוכב במיטה. אני שוכב, lying, singular male, במיטה, in the bed. And as a female, say אני שוכבת במיטה. To say I am getting dressed quickly. As a male, say אני מתלבש במהירות. אני מתלבש, get dressed, singular male, במהירות, quickly. And as a female, say אני מתלבשת במהירות. To say I am washing the dishes. As a male, say אני שוטף את הכלים. אני שוטף, wash, singular male, את הכלים, the dishes. And as a female, say אני שוטפת את הכלים. To say I am checking the schedule. As a male, say אני בודק את לוח הזמנים. אני בודק, check, singular male, את לוח הזמנים, the schedule. And as a female, say אני בודקת את לוח הזמנים. To say I am taking a picture. As a male, say אני מצלם תמונה. אני מצלם, photograph, singular male, תמונה,
a picture. And as a female, say, אני מצלמת תמונה. To say, I'm shutting down the computer. As a male, say, אני מכבה את המחשב. אני מכבה, shut down, singular male, את המחשב, the computer. And as a female, say, אני מכבה את המחשב. To say, I am riding the train. As a male, say, אני נוסע ברכבת. אני נוסע, ride, singular male, ברכבת, in the train. And as a female, say, אני נוסעת ברכבת. To say, I am peeking out the window. As a male, say, אני מציץ מהחלון. אני מציץ, peek out, singular male, מהחלון, from the window. And as a female, say, אני מציצה מהחלון. To say, I am helping a friend. As a male, say, אני עוזר לחבר. אני עוזר, help, singular male, לחבר, to a male friend. To say, I am helping a friend. As a female, say, אני עוזרת לחברה. אני עוזרת, helping, singular female, לחברה, to a female friend. To say, I am eating an apple. As a male, say, אני אוכל תפוח. אני אוכל, eat, singular male, תפוח, an apple. And as a female, say, אני אוכלת תפוח. To say, I live in Tel Aviv. As a male, say, אני גר בתל אביב. אני גר, live or reside, singular male, בתל אביב, in Tel Aviv. And as a female, say, אני גרה בתל אביב. To say, I work at home. As a male, say, אני עובד בבית. אני עובד, work, singular male, בבית, at home. And as a female, say, אני עובדת בבית. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.